In response to the situation, Ellesmere Mayor Theodore Baxter authorized the City Council to allocate funds to provide space at several local budget hotels for the men and women turned away from the mission. Baxter cited rising housing costs and reduced state funding as reasons for the upsurge in demand for shelter beds, and said that he will shortly go to Sacramento to lobby for increased funding for what he termed a crisis situation. In other news, there was a break-in late this evening at the Santa Barbara Museum of Art. Police confirmed that several articles were stolen from the museum's safe, including documents relevant to the upcoming trial of Capwell Enterprises for negligence in the cancer deaths of several employees. That just makes a lot of sense, doesn't it? What? So that's what it was all about. The mysterious phone call. It was all a setup. I don't know what you're talking about. Don't deny it, Cece. You're the one that had those files stolen. We really got him this time. We sure do. These memos are my one-way ticket out of a life of misery. I don't think we need to exaggerate here. Your life hadn't been all that miserable. Oh, what do you know about misery? You weren't the one who wasn't able to give Brandon the kind of life he deserved. Oh, little feller's doing all right. Yeah, well, now he's gonna do even better. I just wish there was a way to get our hands on Sophia's assets. Well, as easy as all this came together, I think we could pull off most anything. You're right, it was awfully easy. I'm surprised how easily Julia gave in. She didn't have much choice. Well, she could have said no. She couldn't risk the headlines. She knows I would have told every paper in the country about her and that sanctimonious priest. People like Julia make me sick. It's someone who's willing to give up almost anything to protect their principles. Oh, that's true. How come she turned those over to us? Oh, she had to save Father Michael's, collar. I do think she has something going for that man. Augusta's gonna... Hier bei Samantha bleiben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Ich mache mir im Moment wirklich Sorgen um Cruz. Er ist doch dort mit Zack ganz allein. Er wollte es so. Es ist wegen des Babys. Er hofft, dass er Zack in die Enge treibt und Informationen von ihm bekommt. Über dessen Schwester? Wir müssen jede Chance wahrnehmen. Du weißt nicht, seit wann sie tot ist und kennst auch nicht die Ursache für ihren Tod, oder wie? Nein, aber unten im Keller steht ein großes Bild von ihr, gleich neben dem von Eden. Ich habe Heather dorthin geschickt. Ich versuche rauszukriegen, welche Rolle seine Schwester spielt. Das weiß ich nicht. Aber jede Information, die wir bekommen, ist wichtig für Cruz. Er ist immer noch nicht zurück. Los, dann gehen wir. Ja, gut. Mistkerl! Wollen Sie mich jetzt erschießen? Nein! You really think she's got a thing with that priest? Oh, I think that's pretty obvious. Why, does it bother you? Why should it? It shouldn't. I just thought that maybe it was starting to get under your skin. No, nothing gets under my skin. I don't mind things getting, like, on top of my skin. Like your skin. You're so bad. Yeah, it's kind of refreshing, isn't it? Kind of. Now, what was all that about? Oh, whooping Cece kind of whoops my blood. Know what you mean. Maybe we ought to get out of these clothes. What do you think? I think that's a good idea. I don't know anything about that break-in. Oh, stop it. I'm not a fool. I swear to you. You swear to me. You bet you'd swear to me. You'd swear anything to me, and I think you'd stoop so low that you would do anything, including using your own daughter's grief as an alibi. What are you talking about? Worked out perfectly, didn't it?
Who in the world would accuse you of stealing those files when you were here all night? Obviously, the woman I thought loved me. How the hell can you accuse me of using what's happening to her? I don't know what to think about you anymore. If I had any self-respect, I'd call the police. And tell them what? To come and arrest me? I detest what you've done. I haven't done anything wrong. You give me an hour and I'll prove it. Oh, now you're going to leave. Is that it? Well, you're not willing to believe me? Yes. Oh, this is just perfect. Your daughter is upstairs, half out of her mind with grief because someone stole her baby. Some madman. And now you're going to leave her in this state so you can fix a lawsuit against your own company. Damn it, you stop it. Stop it now. I am tired. I am tired of these accusations. Why don't you quit hiding? Why don't you face up to what you've done and quit trying to get around the law? Do you know what it's doing to me that you accuse me of this? Do you know what it makes me feel like? You have any idea? What do you think you're making me feel like? Every move you make, everything you do makes me more and more suspicious of you. You'll see how wrong you are this time. I can't believe you're walking out on Eden. I'm not walking out. I'm taking an hour off. You give me no choice. Don't blame this on me. When I come back with the truth, you'll understand. Durchgesehen, bevor ich sie ausgedruckt habe. Alles, was Claire Kelton betrifft, müsste hier drin stehen. Ich hoffe, Cruz meldet sich bald. Das hoffe ich auch, aber ich mache mir noch keine Sorgen. Er sagte, er will sich Zack erst schnappen, wenn er sicher ist, dass er bei dem Baby ist. Hoffentlich passiert ihm nichts. Er passt schon auf. Ah, du bist unglaublich. Wie bitte? Ich schleppe dich frühmorgens um 3 Uhr hierher. Wir wissen beide nicht, was dabei rauskommt, doch du stürzt dich voller Leidenschaft in die Arbeit. Michael, jeder würde das tun an meiner Stelle. Es gibt eine Menge Leute, die mir die kalte Schulter gezeigt hätten, vor allem Staatsanwälte. Doch obwohl es eine verrückte Idee ist, du bist dabei und gibst dein Bestes. Cruz und Eden sind meine Freunde. Ich muss ihnen helfen. Ich habe mir geschworen, ich finde diesen Mann. Egal, warum du mir hilfst, jedenfalls bin ich dir dankbar Schon dafür. gut. Sieh dir lieber die Ausdrucke an, ob du etwas über Claire Kelton finden kannst. Weißt du, ob sie jemals verheiratet war? Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass sie es nicht war. Wenn sie verheiratet war, meinst du, dass wir dann hier nichts finden? Doch, ich habe eingegeben, dass Kelton ihr Mädchenname ist. Es wird etwas dauern. Du denkst wirklich an alles. Ich kann mich auf dich verlassen, das wusste ich. Schon gut. Ich hoffe, du weißt, dass du dich auch auf mich verlassen kannst. Sind Sie verrückt geworden? Was spielt das für eine Rolle? Hast du Angst? Nein. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Stimmt, das habe ich vergessen. Nur Frauen machen dir wirklich Angst. Was meinen Sie damit? Oh! Keine Bewegung oder ich schieße, das schwöre ich. Das wirst du nicht tun, du Feigling! Ich töte Sie jetzt. Nichts. Und bei dir? Auch noch nichts. Kannst du noch? Ja, es geht noch. Du bist so still geworden. Stimmt was nicht? Was ist los mit dir? Ich habe Angst, dass ich alles, was in diesem Computer ist, lösche. Auch die Santa Barbara Rechtsordnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man mit so einem Ding umgehen muss. Und das ist alles. Bist du sicher? Ja, natürlich. Wieso denn nicht? Du verbirgst auch nichts vor mir, oder? Wieso sollte ich denn was vor dir verbergen? Da! Nein, 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 nicht. Geh noch mal zurück. Hier. Claire Kelton. Ja, die Daten passen alle zusammen. Es ist seine Schwester. Was kannst du noch rauskriegen? Ihren Todestag, wo sie begraben ist? Du meine Güte, sie ist gar nicht tot. Das kann doch nur ein Fehler sein. Nein, die Informationen sind zuverlässig. Warum sagt Zack dann, dass sie tot ist? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Er muss einen Grund dafür haben. Hier. Zwar keine Adresse, aber eine Telefonnummer. Wo ist das? In Boston? Nein, es ist eine andere Vorwahlnummer. Es ist nicht weit von hier. 805 555 1219. Was ist? Der Anrufbeantworter des Ocean View Sanatoriums.
Würdest du denn glauben, er hat nur gesagt, sie sei tot, weil er sich geschämt hat, dass sie in einem Sanatorium ist? Ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus. Warte, ich werde mitkommen. Das wollte ich schon lange tun. Es ist mein größter Wunsch. Seit du meine Frau vergewaltigt hast. Schnauze. Ich weiß alles über dich, mehr als du dir Nein, vorstellst. Sie wissen gar nichts. Jeder weiß von deinem kleinen Problem, Zack. Halten Sie es Maul! Und jeder weiß, dass du ohne deine Maske nicht abdrücken Halten Sie es kannst. Maul! Nein! Was hast du denn? Ist es nicht dunkel genug für dich? Trauriger, feiger Mistkerl, jetzt hör mir mal zu. Du wirst mir jetzt alles sagen. Du wirst mir sagen, wo meine Tochter ist. Das ist nicht. Wo? Wo? Wo ist sie? There. Didn't you ever learn how to knock? What the hell is going on here? Oh, if you need an explanation, Cece, you're even more senile than I thought. You stay out of this. Oh, don't come into my house and start ordering me around. I don't even know why I'm surprised you'd hop in bed with the first man who came along. Well, it's not a very flattering portrait of your firstborn. Or me. I want to talk to you alone. Well, I can't very well order a lady out of her own living room, and since I'm obviously not dressed to move... I want to know about the stolen memos, Mason. I believe I said we'd discuss this at breakfast. Now! Since it's Damn it, obviously too early for that, why don't you come back around 11? Answer now. Do you understand me? Now. You want a straight answer, Cece? You're going to come in here and you're going to give people orders? Why do you always think you can get your way by bullying people? I told you to shut up. See what I mean? Now, I'm not going to wait until morning, Mason. If you don't have those memos... I have the memos. See you at breakfast. Oh, I guess eggs Benedict? No, that might have too much cholesterol. What do you think? All right, son, look, all right, you got the memos. I'm glad you got them. I really am. Why don't you just turn them over to me? It's safer that way, huh? Oh, Cece, you've got to be kidding. Don't worry, Dad. Those memos are in a safe place where nobody will ever find them. Where? There he goes again. Don't you see the writing on the wall? Gina, you've had too much to drink. I'll talk to you in the morning, Dad. And then he'll have plenty to say. Mason, I don't know what you're planning to do. Oh, come on, Cece. You're even stupider than I thought. If she has somehow talked you into turning those memos against me, I think you're making a very big mistake. Good night, Dad. Wir sind Ihnen wirklich Schon sehr... gut, ich weiß Bescheid. Sie haben 15 Minuten Zeit. Das ist nicht viel. Wir brauchen vielleicht Eigentlich etwas sollte die Patientin jetzt schlafen. Ich habe sie nur runtergebracht, weil Mrs. Wainwright Staatsanwältin ist. Danke, ich weiß es zu schätzen. 15 Minuten, nicht mehr. Komm morgens früh um 4 hierher. Es tut uns leid, dass wir Ihren Schlaf stören, Miss Kelton. Das macht gar nichts. Und nehmen Sie es weiter nicht übel. Er ist eigentlich immer mürrisch. Tag und Nacht. Es ist trotzdem sehr nett von Ihnen, um diese Zeit mit uns zu reden. Ich kriege nur selten Besuch und ich finde es sehr schön, wenn man Gäste hat. Aber aus dem Bett geholt hat sie bestimmt noch niemand. Nein, aber ich habe sowieso noch nicht geschlafen. Ich habe leichte Schlafstörungen. Es ist nicht weiter schlimm. Ein böser Traum. Wieso fragen Sie das? Naja, ich dachte nur, ich habe manchmal auch schlechte Träume und kann danach nicht wieder einschlafen. Nein, ich träume nicht schlecht. Ich habe keinen Grund dafür. Sie haben sich vielleicht schon gefragt, warum wir hier sind. Ich dachte vielleicht, Sie kommen und was? Und helfen mir. Sehen Sie, eigentlich gehöre ich doch überhaupt nicht hierher. Ich denke immer, da draußen muss einer sein, der weiß, dass Zack mir hier raushelfen will. Was ist mit Zack?
Zack. Sie hatten nicht häufig Besuch, sagten Sie. Kommt Zack denn nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin schon so lange hier. Könnten Sie versuchen nachzudenken? Es ist wirklich sehr wichtig. Wie lange sind Es Sie scheint denn für schon? Sie da draußen alles so bedeutend zu sein. Aber hier drin... Zack und ich, wir haben schon lange keinen Kontakt mehr. Wie lange? Oh, das weiß ich nicht. Es hat einfach mit uns nicht hingehauen. Aber Zack ist Ihr Bruder, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich weiß nicht genau, wann wir uns beide das letzte Mal gesehen haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie meinten Sie das vorhin? Es hätte mit Ihnen nicht hingehauen. Ich habe gar nichts gemeint. Ich habe ihn lange nicht gesehen, das ist alles. Claire, haben Sie sich mit Zack nicht verstanden? Natürlich haben wir uns verstanden. Ich liebe ihn und er liebt mich. Ja, ich gehe davon aus, dass es so ist. Aber es scheint im Moment, dass Zack... Mein Bruder. Mein Bruder, ja. Claire. Ich fühle mich plötzlich sehr schwach. Ich bin etwas müde. Entschuldigen Sie, ich fürchte, ich muss unser Gespräch beenden. Ich muss jetzt schlafen gehen. Claire, bitte warten Sie. Es ist wirklich sehr wichtig. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Zack braucht Ihre Hilfe. Aber ich kann ihm nicht helfen. Ich kann nichts für ihn tun. Aber vielleicht können Sie uns ja doch Glauben helfen. Sie mir doch, er hört nicht auf mich. Ich habe schon einmal versucht, ihm zu helfen und er hat nicht auf mich gehört. Jetzt wird es auch nicht anders sein, das weiß ich. Ich habe es ihm gesagt. Und jetzt ist es zu spät. Ich habe mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Solange du mir nicht sagst, was ich wissen will, wirst du dieses Zimmer nicht verlassen. Was sollen Sie denn tun? Denken Sie doch nach, Sie können mir gar nichts tun. Sie brauchen mich noch, sonst finden Sie Ihr Baby nie. Also schön. Wenn du es so willst, du hast das Recht zu schweigen. Wenn du auf dein Recht zu schweigen verzichtest, kann alles, was du sagst, vor Gericht gegen dich... Du hast das Recht, mit einem Anwalt zu sprechen. Und du hast das Recht, dir einen Anwalt deiner Wahl auszusuchen. Wenn du nicht in der Lage bist, dir einen Anwalt leisten zu können, wird dir einer gestellt. Sind dir deine Rechte klar oder hast du noch irgendwelche Fragen? Sonst trage ich sie dir gern noch mal vor. And now back to the Emmy Award-winning Santa Barbara. Eden asleep. I hope so. I just came from seeing Mason. Not now. I don't want to hear it. Not now. Not in this house. Not with everything that's going on. My son just turned on me. And don't you shut me out as well. He stole the files. Yes. And you're expecting me to believe you didn't put him up to this dirty work. I just came from Gina's. He happened to be with her. What was he doing there this late? Gina and Mason. He stole the memos. And he's planning to use them against me. He told you that? He won't say anything until tomorrow, but it's obvious what's going on. He and Gina are out to destroy me. I can't believe my own son would betray me. Why would he do it? Why? Maybe because he's always felt betrayed. Damn it, I don't need that now. I don't need it from you. I gave him everything. I gave the boy everything. I knew what to give him. Obviously didn't give him enough. You never even talked to him when he was a kid. I tried to talk to him. I damn well tried. He didn't know what he wanted. He didn't know where he wanted to go. All I could do was try to show him the way and push him along. That's right, Cece.
You didn't help him. You pushed him into what you wanted him to do, what you thought was right for him, and you never listened to him. You were there, too. What the hell did you do to help? Obviously not enough. But I'm willing to accept the responsibility for the way Mason turned out. What about you, Cece? Claire? Sie sagten, Sie hätten versucht, Zack zu helfen, aber er wollte nicht auf Sie hören. Wobei wollten Sie ihm denn helfen? Es war nichts. Bitte sagen Sie es uns. Ich sagte doch, es war nichts. Es ist alles schon viel zu lange her. Es spielt keine Rolle mehr. Ich bin so müde, ich muss schlafen gehen. Claire, was ist mit Zack gewesen? Er brach mir das Herz. Was wollen Sie? Was wollen Sie von mir? Weshalb fragen Sie mich immer nach der Vergangenheit? Sie spielt keine Rolle mehr. Sie dürfen sich nicht so aufregen. Ich rege mich nicht auf. Sie regen mich auf. Würden Sie den Zack gern sehen? Möchten Sie, dass er Sie besucht? Oh nein, nicht hier. Er kommt nicht hierher. Ich will keinen Besuch. Ist ja ich gut. will nicht. Schaffen Sie nicht hier, Claire. Er ist nicht hier. Ich will ihn nicht. Nein, bleiben Sie doch hier. Claire! Weißt du was? Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Ich auch nicht. Sie hat eine Todesangst vor ihrem Bruder. Die hättest du auch, wenn Zack dein Bruder wäre. Nicht, wenn ich wüsste, dass er krank ist. Denkst du, sie weiß über die Vergewaltigungen Bescheid? Wenn nicht, warum hat sie dann so große Angst vor ihm? Das weiß ich auch nicht. Es war komisch. Anfangs erschien sie mir völlig normal. Erst als wir anfingen, sie nach Zack zu fragen, reagierte sie so. Möglicherweise ist sie deswegen hier. Es erschien mir fast so, als würde sie über zwei gänzlich verschiedene Zacks sprechen. Ja. Als wäre die eine Person ihr vertrauter Bruder und die andere jemand, zu dem sie ein stark gestörtes Verhältnis hat. Hast du gehört, wie sie vorhin gesagt hat, es hätte nicht hingehauen? Ja. Das Verhältnis der beiden. Ich glaube, dass es Inzest war. Das würde eine Menge Fragen beantworten. Oh nein. Aber ich denke, es ging sogar noch weiter. Nach allem, was wir über Zack wissen und nach ihrer eindeutigen Reaktion, als wir sie fragten, ob sie ihn sehen will, komme ich zu der Überzeugung, dass er seine Schwester vergewaltigt hat. Hey! Hey! Na los, steh auf! Sag mir, wo mein Kind ist! Sag mir, wo es ist! Lassen Sie mich in Ruhe. Denken Sie wirklich, ich werde es Ihnen jemals sagen? Du wirst mir sagen, wo das Kind ist. Ich bring dich um, wenn du es nicht tust. Having problems with your watch, Dad? I thought I said 11 I don't o'clock. care what you said, Mason. I want to know what's going on now. Well, right now I'm relaxing and having a cigar. Look, don't play games with me. I'm not going to wait for the morning for an explanation of what is happening. Pressure getting to you, Dad? Are you setting me up? Oh, that's why you've done so well in business. You have such keen powers of deduction. What is it you want? $10 million. What? You heard me. $10 million. This is about money? All this you are doing to me is about money? Is that what you think? Well, it's a little obvious, yes. What's obvious is that you're even more unaware of your shortcomings than I had imagined. Then why didn't you explain it to me? I have a better idea. Why don't you go home and make a list of all the reasons you think I might be doing this, and then we'll compare notes at breakfast. Damn it! My son, if you're picking a fight with me, you're picking on the wrong man. Ooh, I was wondering when the threats would begin. I won't allow you to do this, Mason. I don't even know how you can
treat your own father this way? I really don't understand this. Your own father? Well, that may be your best line of the night. Why don't you think how you've treated your own son all these years? I did my best. Your best was garbage. I gave you everything. You shoved things at me and tried to turn me into a replica of yourself, but I never quite measured up, did I, Dad? Oh, I wanted what's best for you. You only wanted what you wanted. That's all that ever mattered to you. You never cared what I wanted or what I thought. You never bothered to tell me. What? That I hated you? I did, you know. As far back as I can remember, I hated you for shoving me around, for criticizing me whenever I didn't perform the way you expected, and for hating me. I never hated you. Wrong. You hated me because I was never good enough. It's a lie, Mason. Don't you realize it even now? The only thing that ever mattered to you is how anyone or anything affected you. You know that's not true, Walt. The only thing I ever care about is my family, so... I was your family, and I meant nothing to you. Kelly, Eden, Ted, they somehow became part of your enormous ego. That's the only reason you cared for them. No, it's not. I love them all. There's no room for love in your world, Dad. Don't you understand that? That's why you drive everyone away. That's why you drove Sophia away. Because any caring or loving or understanding has to be on your terms and your terms still. You stuff it all. No. You wanted to hear this, Dad, so you're going to listen. Because you didn't listen to me for 30 years. You said you wanted to do what was best for me. But what you did was ruin my life. So now I'm going to do my best to ruin you. Everything we've tried to do, all that patching up that we went through, that was just a ruse, isn't it? I'll wake up and smell the roses, Dad. I gave up caring whether or not you loved me a long time ago. You don't know what you're saying, son. Oh, I know it by heart, Dad. Would you like me to repeat any of it? God knows I've said it to myself often enough over the years. Make amends? Nothing to amend, old man. Son, we can still... Don't call me son. It's all Gina's fault. The whole thing is Gina's fault. That's just like you, to blame it on somebody else. You're the only one responsible for this, Dad. You did it. So now you're going to pay for it with the only thing you really care about. Cold, hard cash. It'll be a nice, clean, impersonal deal. A great deal. Would have cost you a lot more in court, Dad. You might have even gone to jail. And as much as I would have enjoyed that, I'd much rather have your money in my bank. It's not a damn thing to do with money. Because I don't give a damn about money, and you know it. Ha! Okay. I found out how you feel. Finally. Give me another shot. We'll make it. One more shot. That's just like you, Dad. You scream and bellyache for a week, and then when it's too late, you start to sniffle and cry. No, I'm not crying. Oh, you're what? You're sorry? For being such a miserable human being? Maybe for emotionally abusing every member of your family? Or are you just angry, Dad? That's your trademark. No, son, I'm ashamed. Ashamed for not seeing what was happening. Well, that's a start. But you saw what you wanted to see. Look, Mason, I have never been very good at expressing my emotions before. You know. Except anger. You were always good at anger, Dad. I did my best for you. I tried to do my best. Then why did you try to crush me? I didn't. Oh, yes, you did. You tried to turn me into an exact replica of you. I'm nothing but a byproduct of you, Dad. Like sewage from a chemical plant. You did this, Dad. It's all your fault. I'm just a perverted image of you.
God. I don't think even he can help you now, Dad. Excuse me? I love the biblical reference. Er würde dich anrufen. Ja, aber die Kommunikation ist im Augenblick zusammengebrochen und ich muss ihm die Informationen so schnell wie möglich zukommen lassen. Und was ist, wenn er dich hier erreichen will? Was dann? Wieso? Du wirst doch hier sein und die Stellung halten. Und wenn er dich anruft, sag ihm, dass ich ihn suche und erzähl ihm von Claire. Ich weiß wirklich nicht, ob das so gut ist, wenn du jetzt gehst. Wo willst du ihn denn finden? Ich weiß, von wo aus er das letzte Mal angerufen hat. Dort frage ich nach ihm. Du bist offenbar fest entschlossen. Ja, ich will ihn finden. Es scheint dir aber noch irgendwas anderes Sorgen zu machen. Nein, nicht im Geringsten. Das glaube ich dir nicht. Sag es mir bitte. Wir sind doch schließlich Freunde. Michael, es ist nichts. Ich bin nur etwas müde. Es war eine lange Nacht. Da hast du allerdings recht. Geh lieber los und versuch ihn zu finden. Hm? Ja. Also ich gehe dann. Pass auf dich auf. Das werde ich. I should think you'd be happy to give me those memos for Father Michael's sake. What are you talking about, Mason? I'm talking about a priest who succumbs to the weakness of the flesh. I know all about you two. You don't know anything. And the thing that makes it so painful for me, Julia, is that I didn't hear about it. I saw it with my own eyes. You can imagine how it broke my heart. I was hoping to overlook it, but... You're crazy. Save your breath and think. Think what it'll do to your reputations. You'll certainly be drummed out of the DA's office, and he'll certainly be excommunicated or exorcised or whatever they do to priests who fall off the wagon. You are completely out of your mind. This is right up Lydia Saunders' alley. And if she's not interested, then I'm sure the rags could make some very creative headlines out of it. I'll deny it. Yeah, you may. But what about Father Michael? What will he say when he's questioned by Lydia Saunders, or maybe even the Pope? Now, I don't have much use for the man, but I think he'll tell the truth. So what's it gonna be, Julia? Do I get the memos? In Ordnung. Du elender Mistkerl. Willst du jetzt endlich sagen, wo meine Tochter ist? Tonight, they look like other kids, but they're not. Most will not reach the age of 6. Children born to mothers with AIDS. An epidemic. I'm Tom Brokaw. Join me on NBC Nightly News. And later tonight, Cupid takes the form of a furry, fast-talking alien as Alf gets a date for Lynn. Then it's a hair-raising episode of The Hogan Family when David becomes terrified of growing bald. Tonight.